Welcome to VDR channel. Present topic is income from salary part 4. In this class we have to explain the provident fund and deductions under section 16 in the income from salaries. If you like, please subscribe our channel, click bell icon, share, comment. Let us see the topic. Provident fund. Provident fund means an account opened in the name of employee in the bank. Part of his salary and same amount contributed by the company or employer. Provident fund అనేది ఫ్యూచర్ ఫండ్. ఇట్ ఈస్ భవిష్యత్తు నిధి. ఎంప్లాయీ పేరు మీద బ్యాంకులో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఆ అకౌంట్లో ప్రతి నెల తన జీతంలో నుంచి కొంత మొత్తాన్ని, సిమిలర్ అమౌంట్ని కంపెనీ వాళ్ళు అంటే యజమాని కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది. అలాగే దానిపైన వడ్డీ కూడా ఆ అకౌంట్లో ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డబ్బుని ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత లేదా వేరే జాబ్కి వెళ్ళిపోయినా లేదా చనిపోయినా అతను ఆ డబ్బుని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యూచర్ ఫండ్. Okay, let us see what are the different types of provident funds. Provident funds ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుందాం. There are 4 types of the provident funds. Provident funds మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే 4 types ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకటి స్టాట్యూటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఇంకోటి రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. దే ఆర్ 4 types of the provident funds. Okay, statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund, public provident fund. What is meant by statutory provident fund? It is a provident fund passed in the 1925. So statutory provident fund అనేది యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి 1925లో వచ్చింది. ఇది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, సెమీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, ఆల్ రికగ్నైజ్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోని పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి ఈ యొక్క ఎస్పీఎఫ్ అనే దాంట్లోని వాళ్ళకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్. సో రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ రికగ్నైజ్ చేసిన అకౌంట్ కింద లెక్క వస్తుంది. సో దీంట్లో మాత్రమే ఎవరైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళకి కొంతవరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది, కొంతవరకు ట్యాక్స్ అనేది పడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. దోస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెల్ఫ్ బిజినెస్, దే వాంట్ టు also save their amounts. So they open an account in the postal department, post office, in the name as public provident fund. So that is called public provident fund for some self-employed peoples. Okay, so particulars, there are 4 types. So contributed by employer, contributed by employee, and interest. In what way it will be it will be exempted, it will be taxable. That is we have to see. Okay, particulars: statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund, public provident fund. ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్. యజమాని మన ఖాతాలో డబ్బులు కనుక జమ చేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఎస్పీఎఫ్లో డబ్బులు కనుక వేస్తే కంపెనీ కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానీ ఎస్పీఎఫ్లో డబ్బులు వేస్తే ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్. వేరేజ్ ఇన్ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లోని కంపెనీ వాళ్ళు ఎంప్లాయీ పేరు మీద డబ్బులు వేస్తే అది అప్ టు 12% ఆఫ్ శాలరీ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఎక్సెస్ 12% ఆఫ్ శాలరీ ఈజ్ taxable. So 12% of salary. Here salary meaning is basic salary, DA enter into retirement benefits plus commission on sales. ఈ 3 యాడ్ చేసి ఆ అమౌంట్ 12% వరకు ఎగ్జామ్ లభిస్తుంది. ఎక్సెస్ 12% అమౌంట్ కంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ఫుల్లీ taxable. నెక్స్ట్, in unrecognized provident fund it is not taxable. Public provident fund is not applicable because it is already taxable amount under his income
that amount only it is saved, so it is not applicable to the public provident fund. So there is no employer in the public provident fund because this is a self-employment scheme. So employer contribution is, there is no employer in the public provident fund. Employee contribution. Employee contribution under SPF is come to under savings under section 80C deductions. So RPF, it is come under 80C savings. ERPF not eligible under section 80C in public provident fund. Next, interest. When there is interest created in the account, fully exempted under statutory provident fund. Excess, if any bank is giving interest on recognized provident fund up to 9.5% is exempted under RPF. Excess 9.5 interest if is created in the account, then the excess amount of interest is taxable. So interest excess 9.5 is taxable. ERPF not taxable and PPF is fully exempted. If amount is received after retirement or death, it is fully exempted under SPF. Next, subject to conditions under section 10. Employee contribution in ERPF is not taxable. Employer contribution interest is taxable. PPF is fully exempted. Okay, this is the public provident fund. Let us see the deductions under section 16 from gross, deduct from the gross salaries. Deductions under section 16. While totaling the gross salary, there are three deductions from gross salary. 16 subsection IA, standard deduction. Least of two, either gross salary or 40,000 standard amount. Whichever is low, it will be allowed for deduction. For example, if gross salary is 35,000, standard is 40,000, allow whichever is low is 35,000 is allowed for deduction. Okay? If gross salary is 1 lakh, deduction is 40,000, it means 40,000 allowed for deduction. Next, entertainment 16 subsection 2, entertainment allowance. Entertainment allowance is fully taxable under above gross salary. Entertainment allowance is fully taxable padutundi. Either private employee or government employee is fully taxable, but only deduction is allowed for government employees only. So entertainment allowance allowed for only government employees. There are three conditions for entertainment allowance allowed for deduction, government employees only. Actual entertainment allowance received 1/5 basic, only basic salary or 20% of the basic salary. Maximum limit 5,000. Whichever is low will be allowed for a deduction. Okay? Entertainment allowance is fully taxable, either private employee or government employee. Only the deduction is allowed for government employees only. Actual entertainment allowance received 1/5 base salary, maximum limit 5,000, whichever is low is allowed for deduction. Next, professional tax. Professional tax is the paid amount, either paid by employer and employee is allowed for a deduction. If employer is paid professional tax, it will be taxable and allowed for deduction. If only employee paid, it allowed for deduction. Okay, due, professional tax due is not allowed for deduction. Only paid amount is allowed for deduction. Those are the points under the income from salaries. In previous part 1, part 2, part 3, part 4, we are all explained from basic salary and allowances, fully taxable allowances, partly taxable allowances, fully exempt allowances, perquisites and rent-free accommodation. Next, provident funds deductions are explained. Some more points are there, but we are explaining in the next class onwards. We are explaining the problems. So if the points may be occurred, then I will explain that points are in that problems briefly. Okay. If you like my class, please subscribe our channel. Thank you very much.